and welcome to this event whose title is Foods of the Past to Nourish the Future, School Meals Programs in Indigenous Peoples Communities. I would like to thank you all who are connected for taking the time to join us today. My name is Antonella Cordone. I work at IFAD as Senior Technical Specialist on Nutrition and Social Inclusion. And I would like to also give a warm welcome to our panelists today. Indigenous peoples, especially women and children, are disproportionately affected by malnutrition and diet-related health problems. School feeding programs in areas home to Indigenous peoples can represent a unique opportunity for improving children's access to healthy foods and sustaining positive eating behaviors. Leveraging on the local food systems, comprehensive school-based nutrition interventions can help in reducing malnutrition in all its forms, providing income opportunities, including for youth, in particular also for women, and strengthening resilience to climate change, thanks to the knowledge of Indigenous peoples of the environment they inhabit. Today, we will discuss a specific dimension, which is the school feeding programs in Indigenous peoples communities. And we are accompanied today by high qualified and experienced panelists from different sectors. And we have a youth representative from the Indigenous peoples. We have a colleague from FAO with us. We have a researcher from the Alliance Biodiversity, and we hope that a colleague from an IFAD-funded project will also be able to connect. Each of our panelists today will share their experience, and we will learn how we can join forces to preserve and promote Indigenous peoples' traditional knowledge and their food systems, their culture, their spirituality, while improving nutrition for school-aged children. And we hope that this event will provide food for thoughts on the diverse perspectives of our panelists. Now, before we enter into and welcome to Jean-Paul, who also connected. Before we enter into our panel discussion today, just a bit of housekeeping. We invite all of you participants to share your questions through the question and answers tab. And we shall answer some of your questions live during the Q&A session. And where possible, also please indicate the speaker to whom you are addressing your question. We have interpretation in French and Spanish, so please look at the tab at the bottom of your video, which has a world icon, and select your language. You are welcome and invited to use social media to share about this event. And we also remind all of you that this event is recorded and will be available. So now, without further ado, let me start with our first panelist, who is Diana Domico. And Diana is a brilliant Indigenous young lady and a leader who is the focal point for the Indigenous Youth Network of Latin America and the Caribbean. Dear Diana, first of all, thank you very much for being with us today. We would like to hear from you
as a young leader, and based on your experience in living in Indigenous people's community, what are your views on school feeding for Indigenous children? What do you think it works, and what can be improved? Diana, over to you, and you have about 7 minutes. Kamerana manason kay marisida matre ina dokera Domico apatami ondo kaude ina Diana neba mana maminya haraji mombedia de caneta da ji ko da ji hani da ji bide ina mabri. Bueno, un saludo, pido permiso a mis abuelos y a mis abuelas espirituales para colocar palabra de algo que tiene que ver con el alimento, y el alimento entendido no solamente de lo tangible a lo que tú comes, sino el alimento también de los espíritus y el alimento por el cual nosotros estamos aquí el día de hoy conversando. El tema de alimentación en los territorios indígenas es muy difícil, muy complejo, hay que decirlo, es una realidad, y es que en los territorios de los pueblos indígenas, en el caso de acá de Colombia, y lo digo por mi nación, que es uno de los pueblos más grandes que tiene acá en Colombia, que es la nación embera, ha sido muy difícil hablar con los que tienen el tema de la alimentación en las instituciones, por ejemplo, para los colegios, porque muy poco se escucha y se ve y se aplica la alimentación real de las comunidades indígenas. Entonces, ¿a qué me refiero? Y es que hablar de alimentación para nosotros es también el hablar de lo que tú cultivas y lo que tú siembras en el territorio, de lo orgánico. Y hablo del orgánico de lo que es el maíz, de lo que es el plátano, de lo que es el arroz, de lo que es la yuca, o sea, de todos esos alimentos que normalmente nosotros estamos acostumbrados a alimentarnos en el territorio. Entonces, lo cual está libre de lo transgénico, lo cual no tiene, digamos que ese tipo de cosas que de una u otra manera nos hace daño. Entonces, ha sido muy difícil el empezar a hablar de la minuta de la alimentación, por ejemplo, en el caso para las instituciones y para los colegios. Es muy complejo hablar, por ejemplo, con ICBF, hablar con los que están encargados de decir, hagamos algo, pues hagamos un diálogo, ¿no? Y ese diálogo es el decir, usted me está diciendo a mí que yo tengo que alimentar a los niños y a las niñas de cierta manera, y yo le estoy diciendo a usted como pueblo indígena y como persona que vivimos en el territorio, que nosotros sembramos, que nosotros cultivamos, que nosotros tenemos una forma de alimentarnos un poco diferente. Y el poco diferente es que se ha visto de que, por ejemplo, una vez traían unos alimentos desde las ciudades. Por ejemplo, una fruta se lleva para el territorio de la comunidad y se dice, tú vas a repartir esta comida, digamos que de lunes a viernes. Cuando nosotros, por ejemplo, en territorio no tenemos refrigeración, no tenemos energía, no tenemos cierto tipo de cosas que va a ayudar a que ese alimento se conserve. Entonces, ya nosotros hemos dicho, espera un momento, nosotros tenemos, por ejemplo, frutas en temporada, ¿cierto? Entonces puede ser naranja, puede ser mandarinas, pueden ser sandías, patilla, como se conozca acá. Y ese tipo de alimentos tú me lo puedes, por ejemplo, si quieres comprar, ¿cierto? Porque nosotros también lo tenemos para la comunidad, lo tenemos para los niños y lo tenemos para la población en general. Entonces, ¿por qué mejor dejas de traer tus cosas de las ciudades y tú me ayudas a mí a que nos alimentemos de una manera mucho mejor y mucho más sana? Entonces ha sido muy difícil porque nos han dicho, no, ya hay algo establecido, nosotros desde afuera te estamos diciendo qué vas a comer, qué vas a tener de desayuno, qué vas a tener tú de almuerzo o qué vas a tener tú de cena, ¿cierto? O qué le vas a dar tú de refrigerio, digamos que a los niños y niñas en el territorio. Eso ha sido un poco difícil, el empezar a entablar un diálogo, ¿cierto? Ahora, seguimos pensando que por algo tenemos las semillas, que es fundamental. Y cuando hablo de semilla, no es solamente la semilla de las frutas
y de los alimentos, sino que estamos hablando de semillas de vida. Y las semillas de vida es también la protección y el cuidado que nosotros les tenemos, digamos, que a los niños y niñas. Entonces, es también empezar a ver que la alimentación tiene una integralidad de conservar, de preservar y de una pervivencia en el tiempo. Y esa pervivencia en el tiempo es también cómo yo voy a conservar y a preservar mi semilla, que son nuestros hijos e hijas, pero también cómo voy a yo a cuidar y cómo le voy a enseñar yo a Occidente a decirle y a que pueda comprender de la mejor manera que nosotros tenemos una forma de alimentación un poco diferente. Por ejemplo, no estamos acostumbrados a consumir enlatados, ¿cierto? Porque no es de acuerdo a nuestros usos y costumbres, no es lo normal consumir enlatado. Nos han llevado desde las ciudades enlatados y los enlatados quedan ahí. O sea, eso no se consume. Entonces, y los niños tampoco lo consumen, es como se queda ahí. Entonces, se empieza a ver como un desperdicio, por así decirlo, de esa comida que no estamos acostumbrados, no nos lo vamos a comer y no sabemos qué hacer con eso. Entonces, se ha llegado muy poco, no en todos los territorios. Es más, aquí en Colombia hay una organización que es a la cual también hago parte, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y nos hemos sentado literal con ICBF, nos hemos sentado con ministerios a decir, vamos a hablar de la minuta que es la alimentación de nuestros niños y niñas aquí en Colombia, y eso es difícil. Ha tocado hablar de una mesa permanente de concertación, es decir, nos va a tocar concertar de gobierno a gobierno la alimentación de nuestras generaciones. ¿Cómo ha sido, digamos, que la mejora de eso? Llegar a territorio. En territorio, ver la realidad. Y que la realidad es que muchas veces se dice, vamos a hacer caso, pero la realidad es que no se está haciendo en territorio. Entonces, toca sentarnos desde una instancia nacional, sentarnos desde una instancia departamental y llegarnos a una instancia local, porque ya en lo local es cuando tú empiezas a ver esos resultados. Entonces ahí es cuando desde la localidad es que empezamos a hacer entonces esos acuerdos mucho más prácticos, es decir, tenemos maíz y con el maíz podemos hacer muchísimas cosas de alimentos. Tenemos, digamos, que frutas y con las frutas puedes alimentar a muchas personas. Y tenemos de una u otra manera unos mayores y unas mayoras que también nos están enseñando constantemente que no son profesionales, por así decirlo, en el mundo occidente y que tienen, digamos, que una tarjeta que diga, yo soy profesional, sino que ellos ya conocen una alimentación desde nuestros usos y costumbres y que esas frutas, esas semillas han sido sembrados de acuerdo al calendario solar, al calendario lunar y de acuerdo al conocimiento tradicional de nuestro pueblo como naciones indígenas que somos. Me avisan por favor del tiempo si ya no tengo tiempo. Puede concluir, por favor. Gracias. Ok, entonces concluyo. Que de una u otra manera ha sido un poco difícil la alimentación en territorio, llevarlo a cabo, que se ha logrado cosas muy mínimas y yo creo que este es un espacio también para irlo generando y que se puedan crear muchas más redes desde las instancias territoriales para una buena siembra de semillas, siembra de frutas y asimismo cuidar esas semillas y frutas que son nuestros niños y niñas en territorio. Muchas gracias. Thank you very much, Diana. I think your message is strong and clear. Dialogue. So dialoguing with you in coming in communities before taking decisions on the kind of meals to be provided in school, but also entering into partner with the local people and buying their foods locally. The other interesting thing that you said is that food, it's not only to feed our body, but to fill our spirit. Thank you very much for your messages. We move now to Yon Fernandez de la Rinoa, who is the head of the Indigenous Peoples Unit at FAO. Thank you, Yon, for joining us today. And Yon,
given your experience in working with Indigenous peoples for so many years, and with a focus on their food systems, what do you think is key to ensure that their food systems, knowledge, and culture is preserved, and that we start from the children in schooling age? Over to you, Jon. You have 7 minutes. Thank you. Antonella, colleagues, first of all, congratulations for the event. Thank you so much for inviting FAO and the Indigenous Peoples Unit. It's a pleasure to be here with Diana, with Jean-Paul, of course, with you and with Carlo and many other colleagues that we've been working. The first take-home message I would like to put forward is that to preserve Indigenous peoples' food systems, and Antonella, if you allow me, I would like to say food and knowledge systems, because there are systems of knowledge that consist of territorial management, governance, consist of, like Diana was mentioning, the knowledge of the seeds, the domestication of wild and semi-wild edibles. And this knowledge has been developed by Indigenous peoples over thousands of years, observing the natural cycles, observing the territory, observing the ecosystems, and developing a profound and sophisticated level of understanding of the interactions between the different elements in the ecosystem. So food systems for Indigenous peoples are knowledge systems. They are holistic systems where the elements are as important as the relationship between the elements. I think Diana was, for example, talking in her speech about the importance of both the material as well as the immaterial, the physical as well as the spiritual. And there's a main difference between Indigenous peoples and non-Indigenous peoples. Indigenous peoples understand that everything is interconnected, and very often disturbing an insect or disturbing a small ruminant or disturbing a plant does affect the entire ecosystem. And Indigenous peoples understand this, and scientists that are non-Indigenous very often do not understand this, because they tend to put in silos the different elements of the ecosystem and looked at them separately. So all the interactions are missed. So my first message will be, Antonella, that we need to understand better Indigenous peoples' food and knowledge systems. And this cannot be done without Indigenous peoples at the center. They are the knowledge holders. We've been treating Indigenous peoples for hundreds of years as vulnerable, marginalized, discriminated. But the change here and now is that they are knowledge holders, and they are the ones that can explain how the food and knowledge systems operate. Now, if this is not done, what we are observing in the collective research we are doing with Indigenous peoples is that many Indigenous peoples' food systems are deteriorating. Many Indigenous peoples' food systems are being abandoned. Many Indigenous peoples' food systems are having difficulties in continuing the transmission of knowledge. There are many reasons, and the drivers have been well documented. Of course, the first one is the pressure from extractive industries, the displacement of Indigenous peoples from their ancestral lands. There is a serious issue about the lack of recognition of Indigenous people's rights over their land, territories, and natural resources. And excuse me, I would like to add that there cannot be well-functioning Indigenous people's food systems without access to the territory. The food system is embedded of a knowledge system and is landed in a territory, and is landed in lands that need to be given access to Indigenous peoples. When this is not guaranteed, the whole system deteriorates and suffers. Excuse me. That will be the first part of your question. On the second part, everybody across the world agrees that school feeding is a good idea. You need to feed children to go to school, and it's a good idea to feed Indigenous people's children. But perhaps we are not doing it the right way. We need to recalibrate how Indigenous people's children are being fed, because food is not only a nutritious part of our bodies. It is a political statement, and it's an advocacy statement. Through food, cultures change. Cultures and peoples and communities communicate through food. So if you change the food habits of children, and if you change the taste buds of children, you are changing the entire culture, and you are changing the way that children perceive food, but not only food, food systems, ecosystems, relations, the respect of the elders. Everything starts with food. Food, like Diana was reminding us, is sacred, and she asks permission
from her ancestors to talk about food today here. And this is something that indigenous peoples carry on constantly. And many of us, we have forgotten in this capitalistic way of life where we are always running, but not knowing where we are going. So the main difference here is I don't think anybody wants to eliminate school feeding for indigenous peoples. But in our research, and again with indigenous brothers and sisters, what we are finding is that the parents that send their children to school and are fed at the school feeding programs, they know that they are suffering a tremendous impact in their food habits and in the connection with their culture. Why don't we take the best of both worlds? Why don't we take the best of indigenous people's knowledge, ensuring, like Diana was saying, that the diet, that the plates, even the language of indigenous peoples is used in their school meal programs, instead of turning them into food habits that are very often processed foods and imported foods that do not belong to their metabolism, do not belong to their territories, do not belong to their culture. So school meal programs, yes, absolutely. But the school meal programs like we are doing today, no. We need to adapt them. We need to tweak them. And we have the intelligence and we have the means to put indigenous peoples at the center to ensure that the school meal programs reinforces the culture and the legacy of the elders and of the indigenous people's food and knowledge systems. Thank you so much, Antonella. Over to you. Dear Jon, thank you so much, and thank you for being within the time also. Thank you for your intervention, first of all, on the fundamental issues of land rights. And this is very important. That leads also to the food sovereignty of indigenous peoples. And food sovereignty has also to do with school meals. And I think that as organizations also, we have an important role to play as IFAD, as Rome-based organization, as FAO. First of all, to work with our colleagues in the nutrition teams and in the nutrition divisions on school feeding to have better alliances. And Jon, you said school feeding today is not working well. We need to improve it. So let's see if with the help of Carlo also, we will be able to open another window. So thank you, Jon. And we move now to our next panelist, who is Carlo Fadda, who is the Director, Biodiversity for Food and Agriculture, the Alliance of Biodiversity International and SIAT. Carlo, thank you for joining us. And given your experience in biodiversity research, also a lot of work done together with IFAD, with FAO, we would like to know what works and what doesn't work in promoting traditional food species in school meals. For example, chaya, which is a traditional and very nutritious leafy vegetable, was successfully introduced in schools meal in Guatemala. And we really need to replicate this kind of successes. So Carlo, please help us to understand how this can be done. Over to you, Carlo. Thank you. How long did you say I have? Like 30 minutes, no? No, Carlo, you have 7, but I'm I know. can make it. No, thank you, Antonella. Thank you, Jon and Diana for your interventions, which I think are a good leeway for what I would like to say. And I'm now at the moment actually in Colombia, where we are launching a new initiative, which is called Nature Positive Agriculture, and has elements of this, where it has school feeding as an important part of it. And I would like to link my intervention also to what has been said before. We have extensive experience in school feeding program. Now, what works is that when they are implemented, and there is generally a very positive reaction from the farmers, from the schools themselves. And so it really works. It is generally successful. Now, in my view, the challenge, though, is that
they are not systemic. They work school by school, they work location by location, and they're not supported by the national policy. So for example, normally procurement processes for national school, public schools are very complicated because it's they go through formal procurement process, and these farmers are organized as informal groups. So it's really difficult for them to really for the school to really, even if they're willing to, for procuring foods from the smallholder farmers. There is another issue with organizing the smallholder farmers in order to guarantee that enough production is available for the school to procure. Now, going back to what works, there is a solution for this. The school can, if they have the land and the space, can put their own home garden, and so they can produce, for example, their own vegetables for improving food and nutrition and of the children. And that again is quite successful, and it works well. For example, in Kenya, we've been doing this, or even in Brazil. This is a model that works, but again, there are limitations because, first of all, not all of the schools have the land, and also not all of the school, and also it's kind of at the limit of legality, depending on the legislation of the different countries. So again, schools may face legal problems if they go this way. I would like so these are, to me, these are really the issue. A third issue is that if you want to make this more systemic and answer a little bit the question of Diana, I think we need to really work with the evidence, and that's the role of us, of science. So we need to make sure that we have enough evidence, enough information to be given to the policymakers and to convince them that this is actually a way to approach the improvement of nutrition security, particularly because I was even here now in Colombia, as I was saying, 30% of the population doesn't have access to adequate diets. That's 1 out of 3. It's a lot of people. So a lot of issues related to nutrition. And as it was mentioned before, indigenous system, indigenous crops, indigenous knowledge can actually contribute to close that gap as much as they can be recognized, as Jon was saying, and they can be recognized and can be part of a strategic planning for an agriculture that really is resilient and nature positive. We have one example, for example, of success story. So I can conclude with a positive note. In Kenya, in Busia, where actually we managed to put this as a into the legislation and as a legal so it has recognized by the county government. That's probably one of the positive aspects, is that many constitutions, many countries are decentralized, so you don't have to convince a national government, but you can really work in the details and with more local governments. So traditional leafy vegetables in Africa and Kenya are very nutritious. They've been recently recognized as a UNESCO intangible heritage. And in this Busia County, we really managed to make sure that the policy, and Busia has been the first in Kenya, to make a policy for the agrobiodiversity conservation. And that has an impact in the school feeding, because it recognized the importance of school feeding as a way to promote these underutilized crops and the traditional knowledge. So I think it's really a complex effort. I think we have ways where we are successful. The important thing is evidence for the policymakers, so that they can be convinced that they need better laws and better policies. And if we have, so for example, in Kenya, there were 4,000 farmers trained. We have 18 foods. We have the composition table produced to show that really this improves nutrition and it has the nutrients. We produce recipe books, etc., etc. And then by the way of working together in a multi-stakeholder platform, we managed to actually
change the policy. And now it's easier to make the change nationally, and the Busia County became a hub for other counties in Kenya that want to learn from this experience. So I think I will close it here. Thanks. Carlo, thank you very much. I think you brought up important issues, the systemic approach. This should be done everywhere. Organizing farmers around local production. I think that World Food Program also has this kind of programs, maybe a bit of a lens to indigenous people's community should be there. School gardens, indeed, is one of the solution, but as you said, it cannot be the only solution. And replicate and scale up the good examples of what it works. Thank you very much, Carlo, for being with us, knowing that you had to skip your breakfast this morning in Colombia to join our event. We can now move to another part of the world, which is Africa, Burundi. And we have with us Jean-Paul Bitoga. Jean-Paul, c'est un plaisir. It's a pleasure to have you with us. Jean-Paul is the project coordinator of an IFAD-funded project called PRODEFI. And this project focused on school feeding, and it was a partnership also with the Rome-based organization such as FAO and World Food Program. So Jean-Paul, given your experience in the PRODEFI project, what do you think can be done to ensure effective and sustainable collaboration among the different stakeholders in order to improve nutrition in school children's meals? Over to you, Jean-Paul. Oui, bonjour à tout le monde et merci beaucoup de l'invitation. Je suis coordonnateur du programme de développement des filières PRODEFI, financé par l'OFIDA. Et l'OFID, c'est le Fonds de développement agricole des pays de l'OPEP. Le PAM, qui a financé aussi certaines activités d'aménagement de bassins versants, c'est aussi financé par le gouvernement et les bénéficiaires. Vous avez parlé de la filière laitière. Je vais d'abord partager l'expérience du projet sur la filière laitière. Nous avons eu des résultats palpables grâce au partenariat gagnant-gagnant entre plusieurs intervenants sur les différents maillons de la filière. Le FIDA et la FAO ont beaucoup investi dans les populations rurales, y compris les peuples autochtones, pour accroître la production laitière et la production vivrière obtenue à partir du fumier qui est produit par les animaux, spécialement les bovins et les porcs. L'utilisation du fumier a permis aux ménages de notre zone d'intervention à accroître de 3 à 4 fois la production habituellement obtenue. Ça a aussi permis de disponibiliser la production laitière qui a permis aux ménages de s'alimenter correctement. Je dois dire que l'OFIDA, à lui seul, a investi probablement autour de 20 millions de dollars pour le cheptel bovin, pour les activités de renforcement des capacités des éleveurs, pour les centres de collecte du lait. Actuellement, nous en avons, à travers le PRODEFI, 33 centres de collecte du lait d'une capacité de 1500 litres de lait par jour en moyenne. Et la FAO a investi en termes de technologie d'alimentation des bovins pour améliorer la productivité du bétail. Et il a travaillé
beaucoup avec les centres de collecte de lait, donc les coopératives qui gèrent les centres de collecte. Alors, nous avons créé des opportunités pour le secteur privé parce qu'il y a eu l'offre en lait, il y a eu, je dirais, les infrastructures de collecte, de stockage du lait. Le secteur privé est venu investir à cause de cette opportunité créée par la FAO et le FIDA. Il y a des industriels qui investissent dans la production, donc dans la transformation du lait. Je citerai le cas de MDB, c'est Modern Dairy Burundi, qui a une usine d'une capacité de 40 000 tonnes, plutôt 40 000 litres de lait par jour, et qui produit du lait UHT conservable de 6 mois à 9 mois. Et il est vraiment sain. Et il y a d'autres intervenants, d'autres industriels, mais il y a aussi des commerçants privés qui achètent le lait au niveau des centres de collecte. L'OPAM est venu après pour aider les coopératives de gestion des centres de collecte du lait, les éleveurs à améliorer l'hygiène du lait, mais aussi à carrément contrôler la qualité de façon à ce que les industriels achètent du lait de qualité qu'ils transforment et qui a été utilisé pour les cantines scolaires. Actuellement, malheureusement, on ne couvre pas tout le pays. Il y a 2 400 000 écoliers et il n'y a que 102 000 qui sont servis pour le lait, mais il y a aussi, je crois, 600 000 où le PAM donne des aliments, comme la pâte de maïs, comme le haricot. Et nous avons travaillé sur les filières maïs, filière haricot et filière banane. Ce que fait le PAM est extrêmement important parce que ça constitue aussi un débouché pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Et donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant pratiquement. Le privé, il a la matière première et le PAM, la FAO, le FIDA, le gouvernement et le projet, ces populations sont correctement aidées pour sortir de la pauvreté, mais aussi pour assurer leur sécurité alimentaire. Spécialement pour les peuples autochtones, nous avons environ 1% de la population qui est du peuple autochtone, qu'on appelle en notre langue les Batois. Ils ne sont pas spécifiquement installés dans une province ou une commune ou une forêt, parce que la déforestation, suite à la pression démographique sur les terres, les a obligés d'aller vivre sur les collines comme les autres. Mais ce sont les populations les plus pauvres, socialement aussi pas assez considérées. Donc, le FIDA et la FAO, il a beaucoup travaillé, a beaucoup investi sur leurs exploitations pour pouvoir les aider à améliorer leur nutrition, pour pouvoir améliorer leur pouvoir d'achat. Et actuellement, les résultats sur quelques ménages sur lesquels nous avons travaillé, c'est très, très positif. Et ils s'estiment réhabilités socialement. Et il faut continuer pour que la majorité de ces peuples autochtones puissent vivre décemment comme les autres. Alors, la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que, comme je l'ai dit, il y a 2 400 000 écoliers où il y a des enfants issus de ces populations autochtones. Mais aussi le taux de pauvreté d'autres populations rurales est très élevé. 68% vivent vraiment en insécurité alimentaire avec un très faible pouvoir d'achat. Il faut nourrir à la fois les écoliers des peuples autochtones et les écoliers des populations très pauvres. Il y en a beaucoup. Donc, s'il y a 2 400 000 écoliers, et qu'actuellement, on ne touche que 600 000,
vous comprenez que la couverture est très faible. Donc, il faut continuer à travailler ensemble dans ce partenariat gagnant-gagnant, de façon à ce qu'on parvienne à servir au moins 50% de cette population écolière. Ça, c'est comme objectif, c'est ça qu'il faut faire. Mais en même temps, l'OFIDA, avec ce qu'on appelle la chaîne de solidarité communautaire bovine, c'est une chaîne ininterrompue. Il faut continuer à la suivre de façon à ce que beaucoup de populations autochtones puissent accéder à l'élevage de bovins. Ceux qui ne le peuvent pas pour des raisons d'exiguïté de terre, ils pourront faire le porc, la chèvre et les cultures hors sol comme les champignons. Là, il faut continuer à investir ensemble. Je crois que les agences du système des Nations Unies, le gouvernement, le secteur privé, les organisations de producteurs doivent travailler de concert. Ce que nous avons fait là-bas, il n'y avait pas de convention formelle qui liait tous les intervenants. Il n'y en avait pas. C'était la bonne foi, c'était le partage des résultats qui ont permis cela. Alors, je pense qu'il est important actuellement d'avoir un programme commun avec un partage de responsabilités, avec, je dirais, une façon où les objectifs, les ambitions soient atteintes, donc d'arriver à nourrir 1,2 million au lieu de peut-être 2,4 millions, si possible 2,4 millions, mais aussi diversifier le repas. Le lait à lui seul ne suffit pas. Yeah. Il faut... Jean-Paul, Oui. s'il vous plaît, please conclude so we can also have Voilà. some questions. Donc, le partenariat doit être formé à un programme commun, une convention commune, et puis répartir les fonctions FIDA, FAO, sur l'amélioration de la productivité, l'organisation des producteurs et l'organisation des peuples autochtones. Le secteur privé, les organisations de producteurs, pour le maillon transformation, stockage et commercialisation, pour le PAM et les autres institutions nationales, pour le contrôle de la qualité, l'hygiène et la fortification des aliments. Ça s'appelle aussi nécessaire. Alors, l'UNICEF, le FIDA et le PAM peuvent aussi travailler sur l'éducation nutritionnelle et la réhabilitation nutritionnelle des populations à travers une approche UNICEF, foyer d'apprentissage amélioré, foyer de réhabilitation nutritionnelle, mais aussi ne pas oublier l'éducation à la limitation des naissances pour essayer de voir dans l'avenir. Je vous remercie. Thank you very much, Jean-Paul. Thank you also for your recommendations to each of the organizations. I think that the alliance that you have showed and shared your experience on the ground is very important, and all actors can play different roles towards the same goal. This is what your message to us today, based on evidence and experience. Now we move to the question and answer session, and we have already some questions. One that I would address to Jon, but also to Diana, and that relates to what is the potential of the School Meals Coalition to support people's food and knowledge system. Jon, over to you on the coalition and the role that it can play. And then we will also have Diana's opinion on this. Well, thank you so much, Antonella, and thank you so much for the question. The role of the coalition on school meals is fundamental.
because when a coalition is created like a space of joint work, and we are collaborating with IFAD and WFP and UNESCO and UNEP in the coalition of indigenous people's food systems, and we know how much work it is to work inside of a coalition to put our brains together. But the whole purpose is to come up with new proposals and new ideas that improve things. So the room for the coalition on school meals is very important. We would like to collaborate from the indigenous peoples food systems coalition with this coalition. Is fundamental for indigenous peoples. Everything starts at the school. Everything starts at the school meal programs in the school. So if we get that one right, we will have a better world for all of us. So it is fundamental. And again, there are a couple of low-hanging fruits that we should maximize. We can get indigenous foods. We can connect the local production, like the other panelists were saying, with the school meal programs. We can ensure that the diets are diversified and not only based on carbohydrates that are imported, on fatty oils that are imported. We can ensure that every week there is the revitalization on some indigenous foods that had spiritual and cosmogonic values. We can valorize the role of indigenous women through the school meals coalition and through the school meals. So the opportunities are tremendous, but it is important to think outside the box and move from some of the meals and some of the processed foods that sometimes inadvertently are being put forward in some of the school meal programs. We need to go beyond that. And certainly you can count with the support of the Indigenous Peoples Food Systems Coalition. We have discussed internally, and this is a priority for all of us. Over to you, and thank you. Thank you, Jon. And this responds to the other question that we have in the chat. What mechanisms can we envisage for indigenous peoples to participate in the schools meals coalition? So this is also the interaction among the coalitions themselves, and probably have meetings on how to advance. Diana, one word from you on the question that was addressed also to Jon. What, according to you, the school meals coalition, what role can it play? Bueno, a mí sí me parece que es importante de que se pueda hacer de parte y parte, ¿no? Porque de una u otra manera creo que hay unos conocimientos, y esos conocimientos, perdón, son conocimientos válidos, son conocimientos que de una u otra manera se podrían compartir. Pero hay algo, y es que cuando tú tratas con comunidades indígenas y cuando tú tratas con pueblos indígenas, creo que hay que tener algo fundamental, y es el tema de que hay una integralidad. Y la integralidad ya lo hemos conversado. Entonces, por ejemplo, es el tema territorial, es el tema de la alimentación, el tema de la siembra, el tema de que se debe de conservar y preservar los conocimientos ancestrales. Son conocimientos que están ahí y hay que utilizarlos. O sea, hay que usarlos, hay que darle un buen manejo, y ese buen manejo es también de que se pueda empezar a ver de cómo desde las mismas organizaciones que están territoriales, porque hay organizaciones indígenas, aquí en Colombia hay muchas organizaciones indígenas, y la mayoría de las organizaciones indígenas han llevado un proceso muy armonioso, por así decirlo, en territorio con el tema de la alimentación. Ha sido de una u otra manera, creo que perturbado también, es por lo que creo que ya se mencionó anteriormente, y era el tema de cómo llegan también multinacionales a territorio. Tú empiezas a perder tus tierras, ya no hay esa posibilidad de tú sembrar en donde tenías. Por ejemplo, Colombia está otra vez reactivándose con el tema de paz, y creo que eso es fundamental porque hay muchos territorios que tienen minas. Ya tú no puedes sembrar, ya tú no puedes caminar en tu territorio, y el hecho de que tú no puedas hacer eso quiere decir entonces que hay una pérdida también cultural, hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de conocimiento, y hay muchas pérdidas también de vidas, porque tiene que ver no solamente la vida que se pierde por una mina antipersona, sino que también es una pérdida de vida y conocimiento a lo cultural, y ahí se va perdiendo también esa noción de que uno dice, no es solamente la tierra, no es solamente el territorio del cuerpo, sino que también es
la pérdida de ese tipo de siembras de alimentación, de semillas, de alimentos que tú tienes normalmente en territorio. Entonces yo creo que sí es empezar a verlo desde una integralidad, desde un territorio, desde las vidas y desde cómo también alimentamos de una u otra manera, digamos, que ese conocimiento, no solamente pueblos indígenas, sino que también empezar a articular de parte y parte, digamos, que los conocimientos, pensaría yo, de parte occidente, porque hay un conocimiento de parte occidente y es válido, pero también hay un conocimiento de parte de pueblos indígenas que hay que también saberlo manejar para darle un buen uso, pienso yo. Thank you, Diana. Thank you very much. We now go to the last question to Jean-Paul. Jean-Paul, when it comes, and we will also have Carlo. Okay, Carlo, come in now before I go to Jean-Paul on the specific question on Burundi. Yeah, no, because I want to comment on this. I mean, I think there is a big effect of the on the culture. No, we know that there is an intergenerational loss of traditional culture. And so I think one of the added value of the school feeding programs with indigenous food in the indigenous community and maybe promoting this food even beyond those communities is also a way to close that gap, because if we associate that with education, with where the crop come from, I think that could have a big impact. So I think this cultural element is something that needs to be considered as an important outcome of these school feeding programs. Thank you, Carlo. Let's call them the biocultural programs, no, where we have the biodiversity and the culture of the indigenous peoples themselves that is leading the way. The last question to you, Jean-Paul, and I will request you to be brief. In the case of Prodefi, and listening to what Diana shared on the distinctiveness of indigenous peoples' communities, their habits, their spirituality, their seeds, their food, are there specific tools that can be identified to facilitate this dialogue with indigenous peoples at community level? If we need to redesign Prodefi, what can be done? Thank you. Over to you. Bon, la question n'est pas facile, mais pour le cas du Burundi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de région spécifique aux peuples autochtones. La déforestation liée à la pression démographique a fait que ils ont été répartis sur les sous-collines, les collines comme les autres. Mais ils sont économiquement et socialement inférieurs. Ils ont besoin d'être réhabilités pour être, je dirais, être socialement et économiquement réhabilités. Les cas d'école que nous avons fait, de donner une vache au battoir, donc des vaches au battoir. Ils n'ont jamais élevé de vaches. Ils n'ont jamais consommé du lait. Mais ceux qui avaient un minimum de terre, ils ont été socialement réhabilités, économiquement réhabilités, et ils servent leur propre communauté pour les aider aussi à s'autodévelopper. Cette approche doit continuer de façon à ce que leur réhabilitation économique et sociale soit effective. Ils ne sont pas trop nombreux, on peut les toucher tous. Mais cependant, ils ont une culture à eux, des cultures, je dirais, leur façon de vivre, la danse, le quoi. Ils ne sont pas habitués à des histoires de police, de juges, de quoi. C'est la société elle-même qui règle leur petite communauté. Ça, nous pourrons identifier la culture spécifique, la réhabiliter et les aider à partager dans le concert des autres composantes de la population burundaise à se revaloriser, tout en les réhabilitant économiquement et socialement. Thank you, Jean-Paul. Now we really have few minutes left, and I would go back to all of you. I will start with Jan.
Jan, if we were to launch a campaign for school feeding in Indigenous peoples community, what would be your slogan? I think we have lost Jan, maybe Carlo. Let me unmute. Yes, I think I really love the title that refers to the past and the future. So I think should be linked to something like have the best for your children, let them eat the food of our past for them to be the people of the future, or let them eat the food of our past to make them the smart people of the future. I really like the connecting the tradition which is embedded in, so I mean, you have it in the title, I would say, the right slogan as much as myself. Thank you. Jean-Paul, what will you be your slogan? Because I really would like Diana to be the last to close this meeting. No, Jean-Paul, you are muted. Jean-Paul, you have to unmute yourself. Yes, Merci please. beaucoup. Donc, mon slogan, c'est une phrase qui serait prononcée par un écolier en s'adressant à son pays. Mon Burundi, nourrissez-moi correctement et bien me former dès mon jeune âge et je vous développerai durablement. Thank you very much. Diana, over to you. If we have to launch a campaign, what is your slogan for Indigenous people's school feeding? Creo que es un poco difícil porque uno quiere acobijar tantas cosas. Uno sí quería felicitar porque creo que el tema como tal y el título que tenemos, Alimentos del pasado para alimentar el futuro, es muy bello, pero también me hace recordar mucho y lo que estaba pensando era más en Embera, ¿sabes? Que me inspira mucho más porque yo decía, ¿qué es eso del alimento? Para nosotros el alimento es el poder vivir, ¿no? Como Jiko Ñambayi. Entonces quiere decir, es como alimentos para vivir para las generaciones. Entonces había pensado algo así, o sea, como que sean alimentos para vivir, pero también pensando un poco en las generaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. So we can close today this event with Alimentos para Vivir, food for living. And let me also thank all those who have helped us to have this event today. Carla, Ilaria from the Indigenous Peoples team at IFAD, Susan and Mohammed from the World Food Programme who is hosting this event, and Sandra also, Trang from Biodiversity, Esperance from Prodevi, and Soraya from FAO. So thank you. It has been a great event, and I really hope that is only the starting point to discuss more in depth with the School Feed Coalition as well as with the Indigenous Peoples Coalition on an area that probably has not been so visible on the international agenda. Thank you to all, and thank you to all our